Welcome. Next problem, LeetCode లో 1342. Number of steps to reduce a number to 0. Okay. Given a non-negative integer, okay, greater than 0, num అనే వేరియబుల్ ఇచ్చారు which has a non-negative integer. Return the number of steps to reduce it to 0. Reduction to 0. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా రెడ్యూస్ టు 0 అంటే మనం డివిజన్ మాడ్యులో ఇది మనకి ఇమీడియట్గా మనకి క్లిక్ అవ్వాలండి. ఓకే, మీరు కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తే మీకు అది ఈ ప్యాటర్న్ చూస్తే మీరు నెక్స్ట్ టైం మీరు చేయగలుగుతారు. ఇఫ్ ద కరెక్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై 2. ఓకే, ఈవెన్ నెంబర్ అయితే డివైడ్ బై 2. ఈవెన్ నెంబర్ ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తామండి? మాడ్యులో ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ఇఫ్ దట్ నెంబర్ గివ్స్ అ 0 రిమైండర్, రైట్? మాడ్యులో ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే రిమైండర్ ఇస్తుంది. రిమైండర్ 0 అయితే ఈవెన్ నెంబర్, రిమైండర్ 1 అయితే ఇట్స్ ఆడ్ నెంబర్, రైట్? ఈవెన్ నెంబర్ అయితే దాన్ని డివైడ్ చేయాలి 2తో, అదర్వైజ్ ఒక నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈవెన్, దెన్ వి డివైడ్ అగైన్. ఓకే, ఐ థింక్ దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ నెంబర్ 14 ఉంది, దీనికి అవుట్పుట్ ఏమేమంటారు? నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టు మేక్ ఇట్ 0. ఓకే, ఫైన్. అంటే మనం కౌంట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని ఎన్నిసార్లు చేసామనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. 14 అనే నెంబర్ ఉంది, 14 ఇస్ ఈవెన్. 14 మాడ్యులో చేస్తాం, మనం 14 మాడ్యులో 2 చేస్తాం. ఈవెన్ అయింది కాబట్టి we will divide by 2, so it becomes 7. ఓకే, స్టెప్ 1 కౌంట్ 1 పిలుచుదాం. స్టెప్ 2 7 ఇస్ ఆడ్ కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ 1. ఓకే, 7 ఆడ్ అయితే -1 చేస్తాము, అప్టైన్స్. ఇది స్టెప్ 2. కౌంటర్ని ఇక్కడ కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ 6 is ఈవెన్ కాబట్టి డివైడ్ చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకే, ఇలా సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. 1 ఆడ్ అయింది కాబట్టి లాస్ట్కి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1, ఇట్ బికమ్స్ 0. సో ఇంక్లూడింగ్ ది స్టెప్ 6, దీని ఆన్సర్. ఓకే అండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మాడ్యులో ఆపరేటర్తో ఈ వాల్యూని చెక్ చేసి ఈవెన్ అయితే డివైడ్ చేసి, ఆడ్ అయితే -1 చేసి ఇది లూప్లో కంటిన్యూ చేయాలి. ఇది ఎన్నిసార్లు లూప్ రన్ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఓకే, నెంబర్ ఒకసారి కన్స్ట్రెంట్ కూడా చూద్దాం. నెంబర్ క్యాన్ బి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 0 and 10%, అంటే 10 lakhs, 1 million. సో పెద్ద నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఎన్నిసార్లు లూప్ రన్ చేయాలో తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ వైల్ లూప్ తీసుకుంటామండి, అంటే నెంబర్ బికమ్స్ 0. ఓకే, దీనికి వెళ్ళి కోడ్ చేసేద్దాం. ఐ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఒకవేళ దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే దీని ముందరే చేసిన ప్రాబ్లమ్ 1281 ప్రాబ్లమ్ చూడండి, దాంట్లో డీటెయిల్గా మాడ్యులో గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామండి. వైల్ num అనే ఇంటిజర్ గ్రేటర్ దెన్ 0 if num modulo of 2 double equal to 0, ఏమవుతుందంటే this becomes, it means this means it's an even number. If this is 0, num is equal to num by 2. ఇదే చేయమన్నారు కదా. If it's even number, then they ask us to divide it by 2. Okay, num is equal to num by 2. How can we write it? Num by equals to 2. So we'll start using this new format. Okay, ఇలాంటి కేసులో కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ 1. ఓకే, ఇక్కడ కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఒక స్టెప్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇఫ్ ఈ కండిషన్ కనుక 0 బదులు 1 కానీ ఇంకేమైనా నెంబర్ వస్తే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్స్ అన్ ఆడ్ నెంబర్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలండి? నమ్ మైనస్ ఈక్వల్స్ 1, రైట్? నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నమ్ మైనస్ 1, అది మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, దెన్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఈ లూప్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ స్టెప్ కూడా కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ 1 అని రాస్తుంది ఇక్కడ కూడా, ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక స్టెప్ కౌంట్ చేయాలి కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే కూడా కౌంట్ చేశారు. సో ఇది కన్సిడర్ చేస్తాము. వాట్ వీ విల్ రిటర్న్, ఈ లూప్ బయట కంటిన్యూస్గా నమ్ కండిషన్ 0 లెస్ దెన్ 0 అయిపోయిందని రిటర్న్ కౌంట్. ఓకే, వాళ్ళు అడిగేది కౌంట్, ఇంటిజర్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి. ఓకే, ఈ చూడంగానే కొంచెం ఎఫిషియన్సీ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చండి మనం, ఎందుకంటే రెండు చోట్ల మనం కౌంట్ ప్లస్ 1, ఇఫ్ కండిషన్ పాస్ అయినా కౌంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. అలాంటప్పుడు 2 సార్లు ఎందుకంటే వేరియబుల్ తీసుకోవడం, 2 సార్లు అది ఇఫ్లో ఉంచడం కంటే దాన్ని ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ బయట ఒకసారి, రైట్, అక్కడ యాడ్ చేసుకుందాం. ఐ థింక్ దట్ విల్ మేక్ మోర్ సెన్స్, రైట్? ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తాం ఇది, ప్రతిసారి అప్డేట్ అవ్వకుండా. ఎందుకంటే ఇది మనం ఈ కండిషన్ స్పెసిఫిక్ బ్రాంచింగ్ అయితేనే దీని లోపల ఇంటెంట్ చేసుకొని చేద్దాం. ఇది 2 కండిషన్స్ కామన్ కాబట్టి ఈ ఇంక్రిమెంట్ చేయడం అనేది బయట పెట్టాను. ఓకే, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్. రన్ చేసి చూద్దాం కోడ్ని. అన్బౌండ్ ఎల్లర్ లాక్. ఓకే, కౌంట్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. సో కౌంట్ ఈక్వల్స్ 0 అని చెప్పి ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం.
అది ఎర్రర్ మీనింగ్. లోకల్ వేరియబుల్ కౌంట్ రిఫరెన్స్ బిఫోర్ అసైన్మెంట్ అంటే ఇది మనం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్స్ గివింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, నౌ ఇట్ షుడ్ వర్క్. ఓకే, యాక్సెప్ట్ అయింది. యూస్ టెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ డిస్కసెస్ 14, 8, 1, 2, 3 ఈ సినారియోస్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. నేను ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయింది. దీంట్లో కావాలంటే మనం మనీ తీసేసి మన ఓన్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వచ్చు. 1000, 10,000, 8 రైట్. రన్ కోడ్. సో మన టెస్ట్ కూడా అది వర్క్ అయింది. 23 స్టెప్స్ వరకు వెళ్ళింది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫైన్. బిజినెస్ సబ్మిట్ చేస్తానండి. Okay, it got accepted, right? So it is 44 microseconds faster than 6.62. This is fine. This is a good enough solution. I think మనం బిగినర్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి this is quite fine అండి. I hope this was useful. మీరు ఏమైనా కొత్తగా నేర్చుకున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఈ వీడియో నుంచి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇట్ విల్ మోటివేట్ మీ టు యాడ్ మోర్ కంటెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. జై హింద్.